Bienvenidos a Modo Fitness. Aquí no hay excusas, solo resultados. Si quieres transformar tu cuerpo, mejorar tu salud y llevar tu energía al máximo, estás en el lugar correcto. Entrenamientos efectivos, consejos reales y motivación diaria para sacar tu mejor versión. ¿Sabes qué es lo primero que hace la mayoría de la gente cuando tiene gases con un olor horrible? Copa lo que comió. El frío del almuerzo. El brócoli de la cena. Quizás ese queso que no debió comer. Why sí, la comida puede influir. Pero hay algo que casi nadie te dice. Algo que los gastronólogos conocen muy bien. Why que rara vez liga oídos de las personas mayores de 60 años. Cuando los gases fluyen de una manera particular, muy intensa, muy diferente a lo normal, la culpa no siempre es del plato que te serviste. La culpa puede estar dentro de tu intestino mismo, en tu colon, en bacterias que llevan meses, o incluso años, descontrolando en silencio. Esto no es una exageración, y es algo que la ciencia ha documentado con claridad. Why hoy, en este video, vas a entender exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo, porque es así con mayor frecuencia después de los 50 y los 60 años. ¿Cuáles son las 5 bacterias principales que pueden estar dichas a ese olor tan fuerte? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer al respecto con soluciones completamente naturales que funcionan de verdad? Así que si alguna vez has sentido vergüenza por este problema, si has alejado de reuniones familiares o has evitado salir por miedo a que ocurra en el momento menos oportuno, quiero que sepas que esto tiene explicación, tiene nombre, y tiene solución. Quédate hasta el final porque la última parte de este video puede cambiar la vida. Primero, necesitamos hablar de algo que es el microbiota intestinal. Tu intestino no está vacío por dentro. Está habitado por billones de microorganismos, principalmente bacterias, que forman una comunidad viva y activa. Esta comunidad es el microbiota intestinal, y en una persona sana. Esta comunidad está en equilibrio. Hay bacterias buenas que te ayudan a digerir, a proteger de infecciones, a regular tu estado de ánimo e incluso tu sistema inmune. Y hay bacterias que, cuando están en pequeñas cantidades, no causan daño alguno. El problema ocurre cuando ese equilibrio se rompe. Y tiene un nombre médico, dysbiosis intestinal. Cuando hay dysbiosis, las bacterias que producen gases sulfurosos y compuestos malolientes se multiplican más de la cuenta, y el resultado es ese olor que te preocupa, ese que no parece normal. Ahora, ¿por qué esto ocurre con más frecuencia en personas mayores? Porque a medida que envejecemos, nuestra microbiota cambia de manera natural. Estudios publicados en revistas como Nature Aging han demostrado que después de los 60 años, la diversidad bacteriana del intestino disminuye de forma significativa. Hay menos bacterias protectoras, como los lactobacillus y los bifidobacterium, y más espacio para que otras bacterias problemáticas tomen el control. Esto es el asumen factores como el uso frecuente de antibióticos a lo largo de la vida, el estrés crónico, una dieta pobre en fibra, y la disminución en la producción de enzimas digestivas. Todo esto crea el ambiente perfecto para que las bacterias malas prosperen. Y aquí llegamos al corazón de este video. ¿Cuáles son esas bacterias? ¿Cuáles son las 5 principales responsables de ese olor tan fuerte que te tiene preocupado o preocupada? La primera bacteria es el lama disulfovibrio. Su nombre a ti da una pista de lo que hace. Esta bacteria produce sulfuro de hidrógeno, que es exactamente el compuesto que huele a huevo podrido. El sulfuro de hidrógeno no solo causa ese olor tan característico y desagradable. En concentraciones elevadas, también daña la mucosa del intestino. Investigaciones realizadas en la Universidad de Alberta, en Canadá, han encontrado niveles enormemente altos de disulfovibrio en personas con síndrome de intestino irritable y en personas con colitis.
Esta bacteria se alimenta principalmente de sulfatos, que se encuentran en carnes procesadas, conservantes artificiales y ciertos vegetales crucíferos cuando se consumen en exceso. No tienes que eliminar esos alimentos, pero si entiende que hay demasiado disulfivibrio en tu colon, cualquier cosa que comas con sulfatos va a producir ese gas de olor intensísimo. La segunda bacteria es Lama Clostridium perfringens. Esta es una bacteria que existe de manera normal en pequeñas cantidades en el intestino humano. El problema es cuando se multiplica de forma descontrolada, algo que ocurre con mayor frecuencia en personas mayores cuyo sistema inmune está más debilitado. Cuando hay demasiado Clostridium perfringens, produce toxinas y gases que tienen un olor muy penetrante y particular. Esta bacteria está directamente asociada con lo que se conoce como putrefaction proteíca, que ocurre cuando las proteínas no se digieren bien en el intestino delgado y llegan al colon en grandes cantidades. El Clostridium perfringens las fermentas de manera anaeróbica, y el resultado es una producción masiva de amoníaco, indol y escato, que son compuestos que huyen de una manera que muchas personas describen como extremadamente ofensiva, diferente al gas normal. Si consumes mucha carne roja, y tus niveles de esta bacteria están altos, el problema se multiplica. La tercera bacteria que necesitas conocer es la Methanobrevibacter smithii. Esta no produce sulfuro de hidrógeno como las anteriores, sino metano. El metano es un gas inodoro en sí mismo, pero cuando está presente en grandes cantidades en el colon, altera profundamente la motilidad intestinal. Hace que el tránsito de los alimentos se vuelva más lento. Y cuando los alimentos permanecen más tiempo en el intestino, otras bacterias tienen más tiempo para fermentarlos y producen más compuestos malolientes. El Methanobrevibacter smithii está muy asociado con el estreñimiento crónico y con la distensión abdominal intensa. Hay personas que cargan con el sensibilidad durante años, preguntándose por qué esos gases son tan distintos a los de otras personas. La cuarta bacteria es el Lama Fusobacterium nucleatum. Esta bacteria ha sido objeto de mucha investigación en los últimos años, principalmente porque se ha encontrado en concentraciones muy altas en tejido de cáncer de colon. Pero antes de que eso ocurra, cuando simplemente está en niveles elevados sin llegar a ese extremo, Fusobacterium nucleatum produce una inflamación crónica de bajo grado en el intestino y genera compuestos nitrogenados con un olor muy particular, que algunos describen como rancio o amargo. Esta bacteria prolifera especialmente con dietas altas en azúcares refinados y ultraprocesados. Y lo que resulta más preocupante es que también genera una capa de biofilm en las paredes del intestino que la protege del sistema inmune, haciéndola más difícil de eliminar sin una intervención adecuada. La quinta bacteria es el Lama Bacteroides fragilis, específicamente su cepa toxigénica, conocida como ETBF. En su versión normal, Bacteroides fragilis es una bacteria relativamente común, y no siempre problemática. Pero la cepa toxigénica produce una toxina llamada fragilicina que daña el revestimiento intestinal, causa inflamación, y genera gases con un olor muy fuerte que muchas personas confunden con síntomas de enfermedades graves. Esta cepa se ha encontrado en personas con síndrome de intestino irritable, con enfermedad de Crohn, y en personas de edad avanzada con desequilibrios severos de la microbiota. Lo que hace especialmente complicado este microorganismo es que puede coexistir con las otras 4 bacterias mencionadas anteriormente, creando un ambiente intestinal donde el problema de los gases no solo es de olor, sino también de inflamación y malestar constante. Ahora que sabes cuáles son las principales causas bacterianas de ese problema que tanto te preocupa, llegamos a la parte que muchos de ustedes estaban esperando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué soluciones naturales realmente funcionan? La primera solución es introducir probióticos específicos en tu rutina diaria. No todos los probióticos son iguales. Para combatir el desequilibrio causado por las bacterias que acabamos de mencionar,
Los estudios han demostrado que las cepas más efectivas son Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium longum. El Lactobacillus reuteri, en particular, ha mostrado en estudios clínicos una capacidad significativa para reducir la producción de sulfuro de hidrógeno y competir directamente con el disulfovibrio. Puedes obtener estos probióticos en forma de suplementos de buena calidad, pero también los encuentras en alimentos fermentados como el kefir natural, el yogur sin azúcar nada, el chocolate y el miso. Si optas por los suplementos, busca aquellos que tengan al menos 10,000 millones de UFC por dosis, y que indiquen claramente las cepas que contienen. La segunda solución natural es el consumo de prebióticos adecuados. Los prebióticos son fibras que alimentan a las bacterias buenas de tu intestino. Y no cualquier fibra sirve para este propósito. Las más efectivas para restaurar el equilibrio microbiano son la inulina, que se encuentra en la alcachofa, el ajo y el puero, el almidón resistant, que se encuentra en el plátano no muy maduro, y en las papas cocidas y enfriadas, y la fibra de psyllium, que se puede tomar como suplemento disuelto en agua. Estas fibras actúan como fertilizante para las bacterias protectoras de tu intestino, ayudando a que se multipliquen y desplacen a las bacterias problemáticas. Y es importante introducir estas fibras de manera gradual, porque si aumentas la cantidad demasiado rápido, en las primeras semanas puedes experimentar más gases temporalmente mientras la microbiota se ajusta. Empieza con cantidades pequeñas y aumenta poco a poco. La tercera solución es el jengibre. El jengibre es una de las plantas medicinales con mayor respaldo científico para los problemas digestivos. Sus compuestos activos, especialmente el gingerol y el shogal, tienen propiedades antibacterianas que han demostrado ser efectivas contra el sobrecrecimiento de Clostridium y otras bacterias productoras de gas maloliente. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology encontró que el extracto de jengibre redujo significativamente la producción de compuestos nitrogenados malolientes en el colon. Puedes consumirlo como infusión, relado fresco en tus comidas, o en forma de suplemento de extracto estandarizado. La dosis recomendada en los estudios oscila entre 1 y 3 gramos diarios. La cuarta solución es el carbon activado, pero con precaución. El carbon activado es un remedio muy conocido para los gases, y funciona por absorción, que significa que atrapa los compuestos malolientes en su superficie porosa antes de que sean expulsados. Sin embargo, es importante aclarar que el carbon activado es una solución cinemática, no una solución de raíz. Sirve para momentos específicos en los que sabes que vas a estar en una situación social o en un evento donde el problema te genera ansiedad. No debe tomarse de manera continuada porque también puede absorber nutrientes y medicamentos. Consulta siempre con tu médico antes de usarlo si estás tomando medicación regular. La quinta y última solución natural es el aceite de oregano. Esto puede sorprender, pero el aceite de oregano es uno de los antimicrobianos naturales más potentes que existen. Su compuesto activo principal, el carvacrol, tiene una capacidad demostrada para reducir el crecimiento de bacterias como Clostridium perfringens y Fusobacterium nucleatum, sin eliminar al mismo tiempo las bacterias beneficiosas del intestino, algo que los antibióticos convencionales sí hacen. Un estudio de la Universidad de Georgia encontró que el carvacrol del oregano inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Puedes usar el aceite de oregano de calidad alimentaria en dosis pequeñas, generalmente 2 o 3 gotas mezcladas en aceite de oliva o en una cucharada de miel, tomado antes de las comidas. Antes de cerrar este video, quiero que pienses en algo. Vivimos en una cultura donde los problemas digestivos se silencian, se ignoran, se esconden. Muchas personas lebanos conviviendo con gases de olor intenso, con distensión abdominal,
Con meo estar después de comer. Y lo normalizan porque piensan que es parte del envejecimiento. No lo es. Es un signo. Tu cuerpo te habla a través de esos síntomas. Y cuando empiezas a escucharlo, cuando le das lo que necesita para recuperar ese equilibrio bacteriano que el tiempo y los años han ido alterando, algo cambia. No solo en tu digestión. Cambia tu energía. Cambia tu estado de ánimo. Cambia la manera en que te sientes contigo mismo o contigo misma cada día. El intestino ha sido llamado el segundo cerebro por los científicos. Y no es una metáfora poética. Es una realidad biológica. Aproximadamente el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, ese produce el intestino. Cuando tu microbiota está desequilibrada, no solo sufre tu digestión, puede sufrir tu ánimo, tu calidad de sueño, tu claridad mental. Por eso cuidar de tu intestino a los 60, a los 70, a los 80 años no es unión lujo. Y es uno de los actos más importantes de autocuidado que puedes hacer por ti mismo. Si este video te ha abierto los ojos, es ahora entiendes mejor lo que es pasando en tu cuerpo y tienes herramientas para actuar. Compártelo con alguien que pueda necesitar esta información, porque hay muchas personas que llevan años sufriendo en silencio por algo que tiene solución. Y a veces lo único que falta es que alguien así lo explique con claridad y con respeto, tal como lo mereces tú y como lo merecen ellos.